Nice right hand for Julian Ruiz. Oh my gosh! Here's the replay. It reminds me a lot when Dan Hardy and Carlos Condit fought. They both threw a left hook at the same exact time, but the one that had the tougher chin. Který bude pod ně lítat a tam Tomáš Mudrok krásně vychytal to koleno na hlavu Mariana, ale teda Marian je jak z oceli. S ním to skoro ani nálo, nádherný naskočený koleno ze strany Tomáše Mudroka. Marian Jakubík si tam vyloženě nalítnul do toho. Bylo to vyloženě okatý a Tomáš Mudrok. Out. Whoa! No way! Tonio Figueiredo! I mean, just perfect timing. That kick was absolutely devastating. Antonio. Weight. Two big old lumps of meat going head to head. It only takes one at the welterweight division. They're just so big and so fast and so strong, but carry that power too, don't they, T? They absolutely do. That's the one thing I alluded to and pointed out to you, Matt Williams. And oh my! You have got to be kidding me! Oh my! They do. That's the one thing I alluded to and pointed out to you, Matt Williams. And oh my! You have. Может бить коленом. Да, здесь перекрывается Таганчиев, его прижимает сейчас Тимур Булатов к сетке. Хайкик. Смотрим, и вот здесь на выходе из борьбы. Потихонечку посиди сейчас. Точно в голову пробил и затылком еще ударился Тимур Таганчиев. Otra vez al lobo. Jab contra Andrés Santillana. Sí, señor. ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! Y le bastó una mano, ¿no? Le bastó una mano para terminar la pelea. Lo desconectó. Двойка, и там уже прячет голову, слегка по площадям иногда выбрасывает. Хороший. Смотрим еще раз, как это было. Но подготовительная работа, левой закинул и не видел этот хайкик, закрыв глаза буквально на mgновение. Žakev Pohlídat. Vidět odvetu Záděra Sivák v malých rukavicích, to by mně přišlo hodně sexy. No, rozhodně. A zadní tam právě dopadla, tohle je čistý KO ze strany Patrika Záděry. Záděra nebere peníze za přes časy. Sekúnd do konca. Lukaj! Wow! O tom, čo som hovoril. Distance at the same time leaves himself open for that right hand as it lands again for Toby Meach on fire in round one. Just over a minute left. I think he's figured out now that when he... Oh, there's a good left hook. Oh, my goodness! Down goes Lerone. Lawrence Louis turns the tables on Toby Meach. I think he's figured out now that when he... Oh, there's a good left hook. Oh, my goodness! Down goes Lerone. Lawrence Louis. Keep fighting. that change in levels nicely. Grabs the kick of Estrada. Almost swept the leg there. Swept the leg, Johnny. Incredible balance there from Kyle Estrada. Oh! That is... Oh, wow! Kevin Natividad! My, oh my! That was a dynamite right hand. There from Kyle Estrada. Oh! That is... Tak ako Adrian Bartol, ktorý dá 3-4 údery silné.
A opäť zadný Tyrek a teraz lavačka Adriana Bartla posiela Izidora Segundu na zem. Výborně, to je prostě pokračoval. On vlastně se tak chtěl točit zádama, ale prostě Bartl pokračoval a trefil mu čistě bradu. Krásný úder. No, je konec. Problém v tom, že neumí do nich dát všechno, že neumí dát do nich to srdce, že Krátka se furt drží zpátky, ale tady je na ní vidět, že si věří na svou soupeřku a nastoupila hodně tvrdě a oj, tak pozor. Hnedka to ukončila na Gravena 2. Well, he throws a left high kick. Does Petchaimet, but Dan Parachai throws a stronger and faster one that has knocked out and stopped Petchaimet in his tracks. Doubling up to the body and to the head. Oh, beautiful. Yeah. And Vic's got to be careful not to stay in the... Oh my God! What a knockout! Have you ever seen anything like that? My God! Switch kick, unconscious! What the heck? Oh my God! God! The Texas... So straight back in, welcome back to Granty Combat 47. Let's take a look at the replay of this knockout of James Vick. Oh, it was all shin, all to the jaw and neck. I mean, he was unconscious instantly. Have you ever seen a jumping switch kick land as well as that on someone 7 inches? Especialidad para Tony Cortés. Él era futbolista, le encantaba andar tirando patadas. Y ahora lo están demostrando aquí en la jaula de Combate Global. Y otra vez en profundidad su ataque. Se quedó en el centro del enlonado. Ahí está justamente Mauricio Ríos para tratar de ordenar. Cuidado que termina por agarrarlo. Se fue a la lona. Cuidado que empiezan las patadas. Se acabó. ¡Esto se acabó! ¿Pero por qué? ¡Algo le pasó! Lo que sucedió. Porque le sostiene la pierna. Y ahí viene aparentemente la lesión. Puede haber sido el tendón de Aquiles, pero no podrá levantarse si fuera así. Algo, oj! Sí, pero no fue. Který měl větší snahu o to dostat svého soupeře na zem, ale zároveň ho to mohlo stát i více sil. Tak treba poznamenať. A pozor! Ten plaváčik do zadnej ruky. Tak dámy a pánové, máme tady první krásný vypínák. Well, he throws a left high kick. Does Petchaimet, but Dan Parachai throws a stronger and faster one that has knocked out and stopped Petchaimet in his tracks. Doubling up to the body and to the head. Oh, beautiful. I think that shot just gave him a bit more confidence. Good right hand landing again. Good, there you go, I told you. As soon as he starts throwing, he'll get caught, and that's what happened. Yep. He's not going to get up. That was Finish. a tough shot. It's over. So will be legs. Lead unleashed a bomb. And it was, there you go then, right on the kisser. Veem following up with what got him here. Big power in high volume. Houston looking to tie him up, but not having much luck of it. The pressure is just too much, and down he goes for the third. That's a TKO in the first. That's for it. a successful debut by Kevin Veem. Volume. Houston looking to tie him up, but not having much luck of it. The pressure is just too much, and down he goes for the third. That's a TKO.